Right. Okay, Lamai. Right. Now, today we'll start our brand new lesson, heat and its effect. Right? Heat and its effects. Okay? Heat and its effects. Okay, it's I think the ninth unit. Your ninth unit. First lesson of your grade 6 third term. Grade 6 third term එක අපි අදින් start කරනවා පුතේ. Heat and its effects on it. Right? Ninth unit. Heat and its effects. Okay. So, our surrounding, our environment consists of different materials, what we call matter, and then some other type of energies like heat. Excuse me, sir. Sound. Yes. Sir, mama last week එකේ ආවේ නැහැ. Okay. මේ page එක කීයක් විතර අරිනවද sir? Right. පුතේ මම lesson එක යනකොට වර note pages ගාන කියන්නම් මොකද මම ඔයාලට recording එකකුත් දැම්මා. මම ඔයාලට recording එකක් මම හොඳයි ඔයා පුතේ අහපු එක. මම last week අපි last week කරේ මේ කලින් 8th unit එකේ part එකක් කරලා මම recording එකකුත් දැම්මා. ඒත් එක්කම ඔයාලට paper discussion එකකුත් කරා. මතක ඇති class එකේ භාගයක් paper discussion එකක් කරා. Okay, මොකද last week අර papers තිබුණ නිසා ඔයාලට. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම complete කරගන්න කොච්චර ඕනිද කියන දේ මම කියන්න මේක යන අතරමැදදී. හරි මම check කරලා බලලා කියන්න. sir මම recording එක බැලුවා. මේ note කරා මේකේ අන්තිමේටම ලියලා තිබ්බේ electric appliances කියන එක. Electric appliances ගැන තමයි ඒකේ අන්තිමටම තිබුණේ. Yes, electric appliances and මම homeworks වගේක් දීලා තිබුණා. අර මේකේ lesson එකේ ඊතුරු parts එක complete කරගන්න. Right? මම homeworks වගේක් තිබුණා. Okay? Right, මම කියන්න කොච්චරක් ඕනේද කියලා. Okay, got it? Yes sir, thank you. Yes, okay. Right. Okay guys, now back to lesson, right? So heat and its effects now. But now energy means things which does not occupy space. Space එකක් අවශ්‍ය නැහැ. Space එකක් ඕනේ නැහැ. ඒ දෙයට තියෙන්න ඉඩක් ඕනේ නැහැ. And also no mass. එයාට කිසිම බරක් නැහැ. එයාව අපිට measure කරන්න බෑ. Right? But in the other hand, matter consists of having a mass and occupying space. එයාට තියෙන ඉඩක් ඕනේ. ඒත් එක්කම එයාට බරක් තියෙනවා. Right? But heat belongs to the type of, it's kind of energy. Now by using these sort of energies, I mean heat, we can complete our task. We can complete some day-to-day activities by using this heat energy. By using heat as energy, we can complete our day-to-day task or we can fulfill our requirements. අපි මේ heat කියන දේ අපේ එදිනදා ජීවිතේදී use කරනවා in order to fulfill our requirements. අපේ අවශ්‍යතා සපුර ගන්න. Okay? Right. So just consider glass of water or a bottle of water. Just consider a bottle of water. So normal bottle of water at room temperature exists in liquid form. අපි room temperature එකේදී එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ඔයාගේ room එකේ තියලා තිබුණොත් water bottle එකක්, now just imagine a plastic water bottle water වලින් පුරවපු එකක්
So it just all these water molecules, all this water remains as liquid. But if you try to freeze this, by using a freezer or even by using a refrigerator, you can release, or you can absorb all the heat which contains inside, which store inside. And then what will happen? This liquid water converts into what? Liquid water converts into solid water. Solid water mean the ice. Liquid එකක් solid කරන්න පුළුවන් by releasing heat. Yeah, liquid water කියලා මම ලියන්න. Liquid water by releasing its heat. And also පුතේ, even you can provide more and more heat energy. ඔයාට පුළුවන් අර water එකට වතුර වලට heat එක වැඩි කරගෙන and you can provide heat continuously. By providing this heat continuously, you can convert this liquid water into gaseous water, or what we call water vapor. Water vapor by supplying heat. By supplying heat, you can convert this liquid water into water vapor. Got it? පුතේ, අපිට පුළුවන් දැන් අපි room temperature එකේදී තියෙන water liquid විදිහටනේ තියෙන්නේ. මේ room temperature එකේදී water තියෙන liquid විදිහට. මේ liquid water වලට heat එක supply කරොත්, ඒ කියන්නේ රත් කරොත් what will happen? It just converts to water vapor or to the gaseous form. Water to the gaseous form, what we call the water vapor. And also once you try to release the heat of this liquid water system, this liquid water converts to ice or the solid water, what we call the solid water. Got it? Any questions with it? Any questions? Right. Okay, තේරුණාද පුතේ? මේ ඔක්කොම කරේ heat එක අඩු වැඩි කරලා. මෙයාගේ heat එක මම release කරනවා කියන්නේ. දැන් refrigerator එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? fridge එකෙන් කරන්නේ? freezer එකෙන් කරන්නේ මේක absorb කරගන්නවා. මෙයාගේ තියෙන heat එක මෙයා absorb කරනවා. Got it? Right. මෙයාගේ කරන්නේ මෙයාට කරන්නේ heat එක provide කරනවා. Supply කරනවා. But by supplying heat energy, even we can change its state. පුතේ අපිට තියෙනවා solid state, liquid state and the gaseous state. Solids, liquids and the gases. Solids, liquid and the gases. So now for this water even, you guys can observe three different status. Solid state, liquid state, gaseous state. Solid state එකක් තියෙනවා, liquid state එකක් තියෙනවා, gaseous state එකක් තියෙනවා. And we can change these status by varying the heat energy. අඩු කරලා වැඩි කරලා අපිට පුළුවන් මෙයාගේ states තුන වෙනස් කරගන්න. Okay, got it? Right. Okay guys, good. So okay Dinesh, seriously? Okay, right. Okay, so right, පුතේ now මම පොඩි question එකක් අහන්නම් ඔයාලගේ. Just imagine yourself, right? Okay, now what will happen? Now අපි හිතමු ඔක්කොම ඉන්නේ normal කවුරුත් නුවරඑළියේ නැහැ කියලා අපි හිතමුකෝ මෙතන. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ
environment එකක temperature එක ගොඩක් අඩු cold environment එකක නැහැ කියලා හිතමුකෝ. So what will happen? What will happen once you try to reach environment, now just imagine මේ ඉන්නේ ඔයා, right? මෙන්න ඉන්න ඔයා, right? දැන් ඉන්නේ කොහෙද? අපි හිතමු කොළඹ කියලා. temperature අපි ගමු room normal room temperature 30 degrees Celsius, 30 degrees Celsius, right? Okay, so ඔයා යනවා නුවර එළියට. නෑ ඔයා යනවා නුවර එළියට. yes, මේ තියෙන කොළඹ ඉන්න ඔයා, කොළඹ. okay, now right, දැන් ඉන්නේ නුවර එළියේ. right, what about the temperature here? May environmental temperature, may the environmental temperature now maybe 5 degrees Celsius. අපි හිතමුකෝ අපි දාමුකෝ එච්චර ඕනේ 10 degrees Celsius, 10 degrees Celsius. and ඔයාව යවනවා ජැෆ්නා වලට, ජැෆ්නා වලටත් යවනවා ඔයාව, right? යවනවා කියන්නේ trip එකක්, picnic එකක්, ජැෆ්නා, ජැෆ්නා. right, so in Jaffna it's about 40 degrees Celsius. Now it's about 40 degrees Celsius. okay, right, now what will happen to your body temperature? දැන් මොකද වෙන්නේ ඔයාගේ body temperature එකට? now මේ තියෙන්නේ all these 10 30 40 means environmental temperature, that means temperature of our surrounding. අපේ වටපිටාවේ temperature එක තමයි මේ තියෙන්නේ. got it? අපේ වටපිටාවේ තියෙන temperature එක තමයි මේ තියෙන්නේ. but now in each case Nuwara, Colombo and Jaffna, what about your body temperature? What will happen to your body temperature? The same. It will stay the same. Stay same. okay, how's that? In True. our internal regulation. Teacher will get cold and in Jaffna it is heating. okay, no, but it's okay, that's fine, that's totally fine. Here 10, here 30, here 40, that's okay. but what about the our body temperature? අපේ body එක ඇතුලේ අපේ body එකේ temperature එකට මොකද වෙන්නේ? body temperature එක මෙතනදී 10 වෙනවද, මෙතනදී 30 වෙනවද? here it is 40 degrees Celsius. It will adjust to the temperature. it will adjust according to the temperature. yes, yes, is that so? right, මම පොඩි question එකක් අහනවා. then according to your answer, now just imagine මෙයාගේ මේ අපි යන තැන temperature එක 0 degree Celsius වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ගමුකෝ 2 degree Celsius වෙනවා. possible? possible. now what will happen? if not හිතන්නකෝ 0 ම වුණා කියලා. 0 ම වුණා. on 0 degree Celsius. The body will produce more heat. The water inside the body will freeze. the water mean water plus blood even, right? water plus blood even. Why? The higher proportion of our blood kind of water. So according to your answer, now need to freeze, right? within few seconds, within a few minutes, need to freeze. but is that so? එහෙම වෙයිද? what do you think? මොකද කියන්නේ කට්ටිය? එහෙම වෙයිද? No. no. okay, right, okay. so why is that? why? පුතේ එහෙමනම් වැස්ස දවසට දැන් මේ දවස්වල මේ කොළඹ නම් වහිනවා. එහෙමනම් මේ දවස්වල අපේ බොඩි එක මේ වෙලාවට අල්ලලා බැලුවම හරිම සීතල වෙන්න ඕන. ඕකේ? එහෙම වෙනවද? එහෙම වෙනවද? no. වෙන වෙලාවල් ඒ කියන්නේ සීතල ටිකක් දැනෙන වෙලාවල් තියෙනවා. but අපේ environment එකේ temperature එකටම අපේ බොඩි එක adjust වෙන්නේ නැහනේ. එහෙම වුණොත් මාර වැඩේ වෙන්නේ. මේ බලන්නකෝ. දැන් environment එකේ temperature එක 40 විච්ච උන ගමන් අපේ බොඩි එකත් 40 වෙනවා. 50 වුණා 50 වෙනවා.
Okay, and also yeah, in here in this place 0 not 0 වෙනවා, freeze වෙනවා. 10 not මේක 10 වෙනවා. Right. මම It කියනවා will එහෙම වෙන්නේ. regulate the temperature inside the body. Yes, by with thanks to our body mechanisms. We have good interconnected mechanisms in our body. So now what will happen? Our body maintains special or the defined temperature inside our body. අපේ බොඩි එක ඇතුලේ පුතේ අපේ බොඩි එකේ defined temperature එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ගාන තමයි maintain කරන් ඉන්නේ කියලා. අපි කියනවා normal body temperature කීයද value එක? normal body temperature? 37. Yeah. අපි round off කරමු. අපි ගමු 37 degrees Celsius. 37 degrees Celsius. 37 degrees Celsius. Even here it's 37 degrees Celsius. Yes. Why? But how? Not why, but how? කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? By the Because regulation in the body. because when you go somewhere colder, then the body produces more heat, and when you go to somewhere very hot, like for example a desert, the body will produce less heat. Okay, got it. But now in order to produce heat, just imagine, just to like cooking food or something household activity, you need to connect that instrument or that cooking utensil or some any other kind of machine to current electricity, or even you need to supply some fossil fuels or something like that, even a kind of biomass. අපි ඕනෙම දෙයක් heat කරගන්න අපිට එක්ක current එක දෙන්න වෙනවා. If not, you need to provide some other fossil fuels and all these things like petrol, diesel, kerosene, even biomass, LP gas or something like that. But inside our body, how we can increase and decrease this temperature? I mean, now you told guys, in order to maintain this temperature from 10 to 37, දැන් මේ වගේ environment එකක ඉන්න කෙනෙක්ගේ environment temperature එක 10 Celsius or 0 Celsius, but body temperature එක වෙන්න ඕනි මෙයාගේ 37 degrees Celsius, like this 37 degrees Celsius. So කොහොමද මෙයාට 37 යන්න energy හම්බ වෙන්නේ? Heat produce කරනවා Cellular කියන්නේ activities, cellular energy. The cells. Sorry? By cells. By cells. Yes, very good, very good. පුතේ අපිට ඔයාලට දැනෙන්න ඕනි වැස්ස දවසටද ගොඩාක් බඩගිනි වෙන්නේ? වැස්ස දවසේ එක තැනක හිටියත් ගොඩාක් බඩගිනි වෙනවද? එහෙම නැත්තම් හොඳට අර රස්නේ තියෙන දවසක නිකන් හිටියොත්ද බඩගිනි වැඩි වෙන්නේ? In the rainy day. Rainy days. Experience කරලා නැද්ද? Yes. වැස්ස දවසට නිකන් වාඩි වෙලා ඇඳේ නිදාගෙන හිටියත් බඩගිනි හැදෙනවා. Okay? Yes. Why is that? පුතේ, in order to produce this heat, your body needs more and more food. Your body needs more and more food in order to produce this amount of heat. මේ temperature එක තියාගන්න 37 degrees Celsius temperature එක තියාගන්න ලොකු heat එකක් generate කරන්න ඕනේ. In order to produce that heat, you need more and more food. Okay? ඉතින් එතකොට මොකද කියන්නේ? අපි stomach එක කියනවා අනේ බඩගිනි කියලා. තේරුණාද? අන්න. කෑම ගත්තේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? then ඔයාගේ ඔක්කොම energy use වුණොත් අන්න ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට energy හදන්න බැරි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අර ඔයාලා කියපු freeze වෙන්න පුළුවන්. වැඩ ගොඩක් වෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම වෙන්නේ අන්තිමට අපි මැරෙන්න උනත් පුළුවන්. Got it? So that's all due to this temperature controlling mechanism. Or it's a kind of automated system, automated mechanism. ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද හරි බොඩි එක දැන් temperature වෙනස් කරන්න එපා. temperature අඩු වැඩි කරන්න එපා. එහෙම කියන්න පුළුවන්ද? නෑ. එහෙම අපිට කියන්න බෑ. එයා automatically මෙන්න මේ temperature එක maintain කරන්න try කරනවා හැම වෙලේම. Okay, by consuming all the food. By consuming all the stored food even. අපේ බොඩි එකේ store කරලා තියෙන food consume කරනවා. ඔක්කොම කරලා. Just trying to
survive, just trying to survive. Okay, got it? Right, good. Right, but now some animals are there, you guys can observe some special adaptations in order to fulfill this requirement, this sort of requirements, in order to minimize the energy consumption, in order to maintain this temperature. Excuse me, sir. Yeah. Do we have to write that one? No. අපි note එක පස්සේ ලියමු. First listen. Right. Okay guys, so what kind of adaptations? පුතේ සමහර සත්තු ඉන්නවා, including ourselves even, එයාගේ body එක හැදිලා තියෙන්නේ in order to support, to control this body temperature. මේ body temperature එක control කරගන්න body එක එයා හැදිලාම තියෙනවා එයාගේ body එකේ. Some adaptations are there. What kind of adaptations? List out Fur. කරන්න. Yeah, yes. Fur. අපි කියනවා මොනවද? Yes, ලෝම තියෙනවා. ලෝම හැදිලා තියෙනවා. Okay, what else? Sorry? Extra fat stored. Extra fat layer එකක්. අපි කොහොමද fat layer එක බලන්නේ? මේ අපේ skin එක අරගෙන අපේ skin එකේ පුතේ දැන් මේ වගේ තැනක තියෙන fat layer එක හරිම අඩුයි. මේක මම මේ දැන් පෙන්නන්න යන්නේ ඔයාලට මේ මොකද්ද? මේ දැන් මම පෙන්නන්න යන්නේ මේ heat එකට විච් adaptation එකක් නෙමෙයි, මම මේ වෙන දෙයක් පෙන්නන්න යන්නේ. right? දැන් මේ අපේ skin එක අරගන්නකෝ, ඔයාගේ skin එක අරගෙන මේ වගේ තැනක් මේ අත ගාලා බලන්න, මේ ඇදලා බලන්න. මේ වගේ තැනක මේ අහුවෙන්නේ ඔයාගේ skin එකේ layer එක. right? fat layer එක. දැන් මෙතන තියෙන fat layer එක අපිට අල්ලලා බලන්න පුළුවන් මේ. හරිම පොඩි layer එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ ඕම try කරන්න, ඔයාගේ stomach එක ඔය විදිහට කරලා බලන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔයාට කරන්න බෑ. most probably බැරි වෙයි. ගොඩක් අයට බෑ. why? ඔයාගේ stomach එකේ fat deposition එක වැඩි වෙලා ඇති. ඔයා මහතයි නම්, ඔයා fat නම් අන්න ඔයාගේ fat deposition වැඩි. got it? You need to reduce that. You guys can reduce that, but you need to practice some methods. You need to follow some methods in order to reduce that fat layer, right? I think so. We apay fat layer එක තියෙන්නේ, but some animals are there. You guys can observe very huge fat layer in order to control, or in order to support, to control their body temperature. As a support. Right. So Puti, now even by provide ඊට කලින් මට කියන්න අපේ earth එකේ main heat supply කරන්නේ කවුද? Main heat supplier. Sun. Yes, sunlight or the sun. Sun rays, heat energy provide කරනවා. Yes. Solar energy. Very good. Solar energy. Sun එකේ තියෙන energy. Solar energy. Heat rays එන්නේ sun එකේ ඉඳලා. Okay, so අපිට naturally heat එක supply කරන්නේ sun එකේ. But we can produce a required amount of heat energy even by burning fossil fuels, burning biomass, burning some kind of gases, right? And also even with the aid of electricity, we can produce more and more heat energy. Okay guys, right? පුතේ අපි මේකේ topic එක ලියා ගමු. Heat and its effects. No need to write this. Just write this topic, heat and its effects. පුතේ 1 minute. ඔහොම විනාඩියක් ඉන්න මම කියන්නම් ඔයාලට කොච්චර ඉඩක් තියාගන්න ඕනේද කියලා. right ළමයි. okay guys, මට කියන්න recording එක බලපු දරුවෝ recording එකේ notes pages කීයක් ඔයාලට ඒ වැඩ ටික කරන්න ඕනේ වුණාද? කවුරුද note එක ඒකේ දාගත්ත කවුරුද දරුවෝ ඉන්නවද? no one. okay, no one. right. පුතේ ඔයාලා leave කරගන්න last week වැඩවලට like with all the homeworks, like
Five sides with all the homeworks and the exercise, all the homeworks and the exercises එක්කම තමයි කිව්වේ, right? Oh, sir. Okay, done. We need to leave 4 pages. Only 4 pages. Okay, with exercise එකත් එක්කමද? Yes. Yes, okay, then 4 enough. CR book එකකින් 4 pages leave කරගන්න. What is the topic? Yes, for the topic heat and its effects. Heats and its effects. Sir, we should copy this. Yeah, you need to no need to copy this. මේවා copy කරගන්න එපා. Ninth unit heat and its effects. Ninth unit. So, ඔක subtopic එකක්ද නිකන් No, main topic එක. Sir, හුන්න. පුතේ මේ main topic එකක් තියෙන heats and its effects කියන්නේ main topic. Okay guys, right. Okay, we'll write. Okay. First point. දාගන්න first point එක. First point. Please star point එකක් දාලා ලියන්න. Heat is a form of energy that can have various effects on matter. Various effects on matter. Example. අපි examples දෙකක් විතර ලියාගමු පුතේ. Number one, first example. Temperature change. ඒ කියන්නේ පුතේ temperature එක change වෙනවා. temperature එක change වෙනවා දරුවෝ as a result of heat supply or change of heat. Heat එක change වුණාම temperature එකක් change වෙනවා. Right? We'll explain this. अब මේක explain කරලා ලියාගමු. Hurry up and write. ඉක්මන් කරන්න ළමයි. Finish. Temperature change. පුතේ අපි මෙයාගේ යටින් හරි ඉස්සරහින් හරි ලියාගමු. When heat is added to a substance, its temperature usually
its temperature usually increases. සාමාන්‍යයෙන් අපි heat එකක් add කරාම object එකක temperature එක වැඩි වෙනවා. Usually increases. Okay? Also, when heat is removed, the temperature decreases. The temperature decreases. The temperature decreases. So simple. අපි heat එක වැඩි කරොත් temperature එක වැඩි වෙනවා. heat එක අඩු කරොත් temperature එක අඩු වෙනවා. So simple. Okay? Right. පුතේ අපි පොඩි diagram එකක් draw කරමු. අපි ගාව තියෙනවා මේ වගේ iron block එකක්. iron block එකක්. Right, block of iron. Block of iron. It's at 30 degrees. Heat එක increase කරනවා. Now it's about 150 degrees Celsius. And now we'll try to decrease its temperature. Minus 15 degrees Celsius. අපි heat එක decrease කරනවා. Or the remove, අපි removing කියලා දාමු. Removing heat. It's minus 15 degrees Celsius. So pute, it's very simple. Now by supplying heat energy, you can increase its temperature. You can increase its temperature in any object. In any object. By supplying heat energy, you can increase its temperature, and also by removing heat energy, you guys can decrease its temperature. ඔයාට temperature එක අඩු කරන්නත් පුළුවන්, වැඩි කරන්නත් පුළුවන් by controlling heat energy. By controlling the heat energy. Excuse me, sir. Yes, Pate. I just joined now. How many pages did you do? No, Pate, අපි මෙතනින් start කරේ. Just write this topic, 9th unit, and then you guys can complete this now. If මං කරන්න වෙයි, if not, you can have kind of a screenshot එකක් ගන්න, and then you can complete it later on. Right? Yes. Pate ඊළඟ point එකට අපි යන්න ඕනි. ඒ නිසා ඉක්මන් කරමු. Pate දැන් join වෙන දරුවෝ, you can better to have kind of a screenshot, or even you can refer these recordings. You can refer to these recordings. පුතේ අද ඉඳලා මේක YouTube එකේ යනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. Okay? ඔයාලට මම මේකේ link එක send කරනවා. ඔයාලට මේකේ link එක බලන්න පුළුවන්. මේ link එකේ recordings බලන්න පුළුවන්. ඒක මම ඔයාලගේ group එකට දානවා. Okay? ඒක group එකට දානවා. Yes, hurry up guys. ඉක්මන් කරමු. Very simple. Finished. Okay. Others, hurry up. Excuse me, sir, I'm finished. Okay, good.
I'm also feel. Okay පුතේ. Hurry up. Right. පුතේ ඊළඟට කතා කරමු now about the phase change. Phase change එක ගැන අපි කතා කරමු. Phase change කියන්නේ? Phase change එකක් කියන්නේ? solid, liquid and gases. අන්න phases. ඕනේ phases කියන්නේ එක විදිහට මේ solid liquid solids liquid gases විදිහට තියෙනවනේ matter. ඒවට අපි කියනවා phase change කියලා. What we call the phase change. අපි ඒ ගැනත් කතා කරමු. මම ඉරේස් කරන්න පුතේ මේ part එක. Right? Number 2 ලියමු. Right, number 2. Phase change. Example. දෙවෙනි example එක phase change. Phase change. Phase changes කියලාම දාන්නකො phase changes. Heat can cause a substance to change its phase. Bracket එකක දාගන්න. Examples. Right, පුතේ හරියක්. Ice කියන්නේ පුතේ solid state of water. Then the water. I mean the liquid water. This is the liquid state of water. Make it in water. And even you can increase this temperature furthermore. And then what will happen? Vapor form වෙනවා.
hurry up. Put hurry up and complete this. Hurry up, guys. ඉක්මන් කරමු ළමයි. පුතේ ඉක්මන් කරමු. Finish, sir. Finish doing? Okay, good, good, very good. Anyone else? No, sir, I'm not finished. Okay, hurry up. Finish, sir. Finished. Yeah. Finish, sir. Okay, good, good, good. Right. No, sir. Not yet. I'll go another 1 minute. Finish, sir. Right, okay, guys, then we'll start. Right, Okay, Putih. sir. Okay, now it's very simple. මේවා මේ හරිම ලේසි. ඔයාලට තේරෙනවනේ පුතේ. හරිම පොඩි දේවල් මේ කතා කරන්නේ. හරිද? මේ diagrams ඇඳලා තව ටිකක් ලේසි කරනවා ඔයාලට. මේවා හරිම ලේසි but මේක තේරෙන්නේ නැති වුණා. අනිත් අයට තේරෙනව නේද? මට තේරෙන්නේ නැහැ නේ. විතරනේ තේරෙන්නේ නැත්තේ කියලා හිතන්න එපා. මට at least පොඩ්ඩක් excuse කරලා කතා කරන්න. Right? Okay. Right. So that's about the phase change. පුතේ අපි phases තියෙනවා අපිට මොනවද? Solids, liquids and the gases. Solid, liquid and gas. So මේ solid, liquid and gas වලට convert කරන්න පුළුවන් අපිට ඕනෙම matter එකක් by varying වෙනස් කරනවා. Varying its temperature or the supply of heat energy or the supply of heat energy. Okay guys, right, so simple. පුතේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි activity එකක් තියෙනවා ඔයාලට. චූටි activity එකක්. Now
just consider your garden or your school. Just consider your school premises. School එකේ premises එක බලන්න. School එකක definitely තියෙනවා මොනවාද? Most probably තියෙනවා ground එකක්. සමහර අයගේ schools වල නැතුව ඇති. But 90% ම ground එකක් තියෙනවා. Right? Okay. And also some shady areas, that means like under tree එකක් ගාව, and also like places like aquatic environment like pond එකක් වගේ තියෙන තැන් තියෙනවා. Right. If someone asks you to measure temperature of each place at the same time, එකම වෙලාවේ අපි හිතමුකෝ ස්කූල් එක ඉන්ටර්වල් එකේ එහෙම නැත්නම් ස්කූල් එක අපි හරියටම දවල් 12ට advise කරනවා to take some measurements, to take some temperature measurements of each place, each selected place. What will happen? What kind of results you can observe? What kind of results? මොන වගේ results වලට ගන්න පුළුවන් temperature එක? මේ හැමතැනම එකමද ground එකෙත් එකයි, ගහක් යටත් එකයි, pond එක ළඟත් එකම ගාන. Is that so? And classroom eketh same temperature. What do you think? What do you think? තේරුණා නේද මම අහපු එක? Temperatures are different in each place. You guys can observe different temperatures in different places. Different temperatures, right? Different values at the same time. Even at the same time, when at the same time, එකම වෙලාවේ different temperature values. මේ එකම ළඟ ඉස්කෝලේ වත්තේ, ඉස්කෝලේ ground එකේ, ඉස්කෝලේ ගහක් යට, pond එක ගාව. You guys can observe, you can record different values. Why? What is the reason for this? මොකක්ද මේකට හේතුව පුතේ? What is the reason? Tell me. Room temperature? Yes, puti, kind of. Now, the temperature depends on does not depends on the time. එකම වෙලාවෙ කියලා එකම temperature එකක් එන්නේ නැහැ. If it's so, කැන්ඩි වල temperature එක, නුවරඑළිය temperature එක, කොළඹ temperature, ජෆ්නා මේ ඔක්කොම same වෙන්න ඕනේ. එකම වෙලාවෙ එහෙම. No, that's wrong. Due to environmental factors, environmental characteristics and the factors, or it depends on the location even. අපේ environment එකේ තියෙන factors නිසා, ඒ වගේම location එක නිසා temperature එක, heat energy එක වෙනස් වෙනවා. තේරුණාද? මේවා වෙනස් වෙනවා. ඒක වෙනස් වෙන්න ප්‍රධානම හේතු වෙන්නේ time එක නෙමෙයි. එකම වෙලාවේ temperature එක මෙච්චරයි. ඒක වැරදි. එහෙම වැරදි. වෙන්නේ පුතේ different places. I mean the surrounding and the environment. Different environmental factors. Then ගහක් යට අපි ඉන්න කැමති. ඔයාලා කැමති දවල් 12ට විතර ground එකේ හිටගෙන ඉන්නද? ගහක් යට ඉන්නද? වැඩියෙන්ම කැමති වැඩියෙන්ම comfortable ගහක් යට ඉන්න එක. Right? Due to that temperature. අර හෙවණක් තියෙනවා. shadow එකක්. එතන ඔයාට එයාගෙන් හෙවණක් වැටෙනවා. ගහෙන්. එහෙමනම් sunlight directly ඔයාට contact වෙන්නේ නැහැ. Yes. So therefore you guys can observe different temperature. I mean reduced temperature. Got it? හරි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි කියනවා environmental factors කියලා. අපි කියනවා environmental factors කියලා. And then just imagine aquatic environment. Just imagine kind of aquatic environment. ඔය වතුර තියෙන පැත්ත. Yes. Temperature ගොඩක් යාගෙත් අඩුයි. Why? Water can absorb lot of heat. The water වලට පුළුවන් heat එක ලොකු ප්‍රමාණයක් absorb කරන්න.
can absorb huge amount of heat by water. Right? තේරුණාද? ඉතින් වතුර වලින් ලොකු heat එකක් absorb කරනවා. Therefore, very cool environment with very low temperature. Yes. Right. Okay. Okay, guys. So we'll write this. හරි. පුතේ මෙහෙම ලියාගමු. Right. Okay, Putih, right. We'll write this. Write this question. Write this question. Right. Putih, answer ka liyan nepa. Just try this question. Me answer ka liyan nepa මේකට. Try කරන්න question එක. මේ answer එක try කරන්න. මොන වගේ answer එකක්ද මේකට ඉන්න ඕනේ? Excuse me, sir. What should we do? No, just read this question. No need to write the answer. Just read this question. Okay, sir. Kind of simple question. Right. Okay, guys. I'll explain. Right now, with the first part of this question, how is a body temperature regulated? අපේ body එකේ temperature එක regulate වෙන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් අර එකම level එකක පාලනය වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. Right. With our internal body temperature is regulated by a part of our brain, what we call the hypothalamus. We call it as hypothalamus, right? So the hypothalamus checks our current temperature and it just try to maintain our body temperature around 37 degrees Celsius. මේ අපේ brain එකේ තියෙන part එකක් තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. අපි යාට කියනවා hypothalamus කියලා. part එකේ නම hypothalamus. So එයා හැම වෙලෙම try කරනවා අපේ එයා check කරනවා දැන් කීයද temperature එක body එකේ? දැන් කීයද value එක? එයා check කරලා එයා ඒක 37 degrees Celsius වල maintain කරගන්න කියලා අපේ body එකට
අපේ අනිත් systems වලට advice කරලා. Got it? Right. Okay. අපි කරමු ළමයි. Write this answer. ලියා ගන්න මේ answer එක. Our internal body temperature is regulated by a part of our brain called hypothalamus. The hypothalamus checks our current temperature and compares it with the normal temperature. With the normal temperature of about 37 degrees Celsius. Right? Of about 37 degrees Celsius. Hurry up, guys. Right. Okay, ළමයි. Next one. ඊළඟ answer එකේ part අර මේ fever කතාවත් අපි ලියමු. We have high temperature ඒකත් මේ question එකේම answer එක ගන්න නේද? Yes. ඒකේ අර මේ fever කතාවට මෙන්න මේකට දුන්න answer එක. It is usually a sign that your body is trying to fight an illness or infection. Infections cause
Sir, Most fevers. Yes, Pute. sir, that your body is trying to find and Trying to fight. Try to fight. trying to find next one. Try to. Where? Body is trying to fight an illness or infection. Illness. මෙතන I තියෙන්නේ illness. Illness එක. Illness or infection. Illness or infection. Thank you, sir. Okay guys, hurry up. So පුතේ අපේ body එක yeah අපේ body එකේ පුතේ illness එහෙම නැත්නම් infection එකක් වුණාම තමයි temperature එක ගොඩක් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. Okay? Then what we call fever. අපි මේ condition එකට කියනවා we call as fever. අපි මේකට කියනවා fever කියලා. උණ ගැනිලා කියනවා. Right? උණ ගැනිලා කියලා කියනවා. Okay? Right, what we call the fever. Hurry up. ඉක්මන් කරලා ලියමු පුතේ. Sir, I'm done. Done. Okay, very good. Sir, I'm done too. Sir, Good. I'm done. Okay, good. Right, okay guys, I'll erase this, huh? Right, but then now, not only with these human beings, අපි විතරක් නෙවෙයි, but even, okay. Right, okay. But some other animals, අපි කලින් discuss කරා, even animals also have some body structures and some mechanisms to continue or to control body temperature. Stop point එකක් ලියාගන්න පුතේ. Animals also have body structures and responses that control how much heat they exchange with the environment. Is this the continuation of the question? Sorry? No. පුතේ මේක වෙනම point එකක්. Another point. ඒක question එකේම part එකක් නෙමෙයි. Another point, huh? Number one. Number one. ළමයි මේක ඉක්මනට ලියාගන්න මට erase කරන්න. Hurry up. Sir, there are two dots. Okay, done. So you use 2 times that.
Yeah, you need to write this, huh? You need to write this. Body covered with fur. Having very thick fat layer. Having a very thick fat layer. There is two that's in the above one. Yes. Okay. Then what else? What else? It's that is written 2 times. Where? In Ah, the After that is responses. Okay. Thank you. Right. What else? Okay, even for the we can write now all the body temperature, most of the animals body temperature mainly controlled by the flow of blood. The blood flow එකනොත් temperature එක control වෙනවා, but මේකේ තියෙන special adaptations නේ, special දේවල් නේ මම කතා කරේ. So මේ දෙක අපි ලියාගමු. Body covered with fur and having a very thick fat layer, which can withstand very huge amount of heat. Huge amount of heat. Hurry up, Lamai. Please, sir. Okay. I'm not finished, so wait. Okay, පුතේ. අද හරි up. කට්ටි මික්මක් කරමු. Right, Puti, we'll discuss. We'll discuss then. Okay, sir. Right, okay. Right, Puti, ඔන්න අලුත්ම part එකක් අපි කතා කරන්න යන්නේ. හරි? Right, now how we can generate heat?
without using the sun's energy අර ඉරේලිය use කරන්නේ නැතුව, is there any other methods to generate heat energy? Is there any other geothermal. Friction. 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 friction? Electricity. Wait We lamai. can use electricity. So you can use friction by rubbing your hands together. We Okay. can use burning fossil fuels. We can use the heat inside our crops. Okay, by using electricity. Okay, by using electricity. Right. Burning එතකොට fossil මම fuels. ඉස්සෙල්ලම අර හොඳ ආන්සර් එකක් කිව්වා මේ by rubbing කියලා. By rubbing or by due to friction. Yes, sir. Now the friction means friction results due to contact of two surfaces or two objects, two faces. නේ දැන් මගේ අත් දෙකේ නේ මේ බලන්නකො මම මේ දෙක එකට rub කරනවා, rubbing. So now what will happen? Due to contact of these two surfaces, what will happen? Heat will generate. So this scenario we call friction. අපි මේකට කියනවා friction කියලා. But once you apply some lubricant, අර ලිස්සන සුළු මොනවා හරි මෙයාට දැම්මොත් මෙයාට දාලා අපි මේ විදිහට මේ friction එක continue කරොත්, මේ rubbing එක continue කරොත් heat එක ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. Why? The friction value also drops down. Friction value එකත් drop down වෙනවා. Got it? Friction value එකත් drop down වෙනවා. So that's the reason here. That's the reason. Okay? That's the reason. So පුතේ එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න friction කියන්නේ heat generate කරන්න පුළුවන් හොඳ method එකක්. Right. So then by using current electricity, but current electricity means another type of energy. The heat කියන්නේ energy එකක්. Current electricity කියන්නේ තවත් energy එකක්. So is it possible? එහෙම කරන්න පුළුවන්? Heat energy එකක් generate කරන්න පුළුවන් තවත් energy එකකින්? What do you think? Yes, we can. Okay, we can. Now listen. But now, it's not possible to, no one possible to generate current electricity. Possible to generate current electricity. So, generate current electricity without any supply of without any connection of some other form of energy. ඒ කියන්නේ electricity හදන්න වෙන්නේ තවත් energy එකක් අරගෙන. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් energy, we can convert energy into another form of energy. Now example එකක් අපි ගමුකෝ solar panel use කරන solar energy. So මේ solar energy convert කරනවා electricity වලට. Right? Solar energy into electricity by using solar panels or the solar cells. Solar cells. It's okay. It's fine. Right, electricity. And then we can convert this electricity again back into what? Heat energy. We can convert this back into heat energy. Right? Solar energy, electricity or electric energy. Then back to heat energy.
තේරුණාද? Sir. පුතේ එනර්ජි තමයි කන්වර්ට් කරන්නේ. solar, electric and then the heat energy. Okay? Got it? Sir, should we write this? No need to write. මං කියන්න. හරි? So very simple පුතේ. solar energy convert කරනවා heat energy වලට, electrical energy වලට. Then back to heat energy again. ආපහු heat energy. So what will happen now? What will happen? You guys can observe, you can conclude that, even you can conclude that we can convert energy, form of energy, into another form of energy. But අපි energy හැම වෙලේම energy හදාගන්නේ existing form එකකින්. ඒ කියන්නේ energy එකක් අලුතෙන්ම හදන්න බෑ. තේරුණාද? Energy cannot also be destroyed too. Yeah, yes, very good. අපිට energy එකක් අලුතෙන් හදන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි energy එකක් කවදාවත් destroy කරන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ විනාශ කරන්නත් බෑ, හදන්නත් බෑ. අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ මොකද්ද? Only we can convert it into another yes, another forms. Very good. පුතේ අපිට පුළුවන් එයාව convert කරන්න විතරයි. So this conversion we call energy transformation. What we call energy transformation. Yes. අපි මෙයාට කියනවා energy transformation. Energy transformation. Right? So therefore පුතේ now we can generate heat energy by following the method energy transformation. By following the method energy transformation. පුතේ අපි ඔයාලට උගන්වන මේ හැම පාර්ට් එකක්ම එනර්ජි ජෙනරේට් කරන, හීට් ජෙනරේට් කරන හැම වෙලාවකදීම අපි කරන්නේ එනර්ජි ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක්. But we follow kind of energy transformation. අපි එනර්ජි ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් එකක් තමයි follow කරන්නේ. Okay? ඉතින් මේවා බුක් එකේ තියෙනවට වඩා පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස්. ඔයාලා බුක් එක බැලුවොත් එනර්ජි ට්‍රාන්ස්ෆෝමේෂන් ඔය වගේ වචන නැහැ. තේරුණාද? ඒවා දැම්ම උගන්වන්නේ නැහැ ඔයාලට. හැබැයි මේ බුක් එකේ තියෙන්නේ හරිම සිම්පල් දේවල් ටිකක්. තේරුණාද? අපිට ටිකක් මදි වගේ. හරි? ඉතින් අපි තව පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඉගෙන ගන්නවා. හොඳයි? දැන් ඔය දේවල් ඒකේ මම ඒකේ වටිනාකමක් කියන්නම් ඔයාලට. පුතේ ඒකේ වැලියු එක තමයි grade 7 වලදී මේ ඔක්කොම ඕනේ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි grade 7 වලින් 8 වලට යනකොට ආපහු අපි grade 7 වල ඉගෙන ගන්න ඒවා 8 වලට ඕනේ වෙනවා. ඉතින් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. Very important for your next level. අද ඉගෙන ගන්න එක වැදගත් වෙනවා ඊළඟ level එකට. හොඳයි? මේ පාරත් ලකුණු වැඩි වෙනවා. ඊළඟ අවුරුද්දෙත් ලේසි වෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට practice කරගෙන ගියොත් O levels වලට යනකොට O levels අපිට grade 10 වලදී O level වල ලොකු part එකක් cover වෙන්නත් පුළුවන්. Okay? තේරුණාද? ඉතින් අපි මේ විදිහට follow කරගෙන practice කරගෙන යනවා. Okay? Right. අපි ලියමු පුතේ topic එක heat generation. ලියන topic එක heat generation. මේක ලියන්න එපා. මේක ඕනේ ලියන්න heat generation. Heat generation. Haripan, right? Hari neda? Right. Sir, what should we do now? No, nothing. Just write this topic and then you can copy this. Okay, sir, I'll write this topic. Yeah, you need to write this topic, heat generation, and then write this. Heat generation is nothing but conversion of one form of energy
one form of energy into thermal energy, thermal or heat energy. Example. Example number 1. Put hurry up and write these 2 examples. Then I will explain this. මම ඒක explain කරන්නම් ඉක්මන් කරලා ලියන්න දරුවෝ. හරි අපා I will explain පුතේ. අද සරියා. So I'm done. Jan, okay. අද සරියා. පුතේ මේවා අමාරුද? කියන්න බලන්න. Easy. No, sir. No, it's very easy. No, sir. It's so easy. Yeah, it's so easy. Yeah, but මට පොඩි ෆේවර් එකක් ඕනේ ඔයාලගේ. ඔයාලා පුතේ දැන් ඔයාලගේ ගොඩක් මෙතන ඉන්න ගොඩක් දරුවෝන්ගේ ඉවර වෙලා තියෙනවනේ සෙකන්ඩ් ටර්ම් එක. හැබැයි දැන් සෙකන්ඩ් ටර්ම් ඉවර වුණ ගමන් අපි ආයේ තර්ඩ් ටර්ම් පාඩම් කරන්න කැමතිත් නෑනේ. but ඔයාලා අද ඉඳලම මේවා පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. අද ඉඳලම පටන් ගන්න ඕනේ. මේ දේවල් පටන් අරගන්න පාඩම් කරන්න. අපි එතකොට එක්සෑම් එක ලඟ වෙලා තර්ඩ් ටර්ම් එක ලඟ වෙලා ඔයාලට ලොකුයි වැඩක් කරන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ දේවල් ටික ඉක්මනින්ම කරගත්තොත්. ඒ නිසා ඉක්මනින්ම complete කරගන්න මේ ටික. හරියට. Done, sir. Done. Okay, then I'll explain. Then I'll explain. Sir. Yeah, okay. Now look, me balan. Generating heat energy by using electricity. Right. By using electricity, by using electric current,
you can obtain heat energy. ඒ කොහමද? ඒ කොහමද? By using electric oven. So you guys need to supply electric current to kind of electric oven, and then what will happen? Now the coils inside this electric oven starts to heat, and then it will provide heat energy, and then generating heat energy by burning firewood even. So the chemical energy which is stored inside this firewood will start to release heat energy. So like this we can generate heat energy by existing energy. Excuse me, sir. Yes, Pratik. Yeah. Sir, මේ අර examples එකේ දෙවැනි එකේ අර තියෙන මේ generating heat energy by burning අපි burn කරනවා කියන්නේ burning මොකක්ද අපි burn කරනවා කියන්නේ? yes, පුච්චනවා. පුතේ මේකේ burning කොතන තියෙන? මෙතන නේද? මෙතන තව n එකක් ඕනේ නේ. burn burning මෙතන n එකක් දාගන්න. හොඳයි අහපු එක. burning here too, right? here too. මෙතන දාලා තියෙන්නේ. මෙතන මම දාලා තියෙන්නේ. මේකේ වැරදිලා දාලා නැහැ. burning, right? burning කියන්නේ පුච්චනවා. අපි ඕකටම කියනවා combust කරනවා. දහනය කරනවා. combustion. පුච්චනවා කියන්නේ තෝකම තමයි. right? burning. Finish, sir. Okay, what about the others? finish, sir. Finish, sir. Finish. Done, sir. Okay. Right. Done, Okay. sir. Good. Okay, now Done, sir. done. Okay, good. Right, Puti, now අපි පොඩි example එකක් try කරමු මේ points දෙකෙන්ම. හරි? අපි try කරමු. Right, now okay. We'll try. අපි ඉස්සෙල්ලම කතා කරමු මේ first point එක. Generating heat energy by using electricity. Right. Generating heat energy by using electricity. පුතේ මේක ලියා ගන්න sub topic එකක් හැටියට. Sub topic එකක් හැටියට ලියා ගන්න. Generating electricity generating heat energy by using electricity. Yes. Sub topic එකක්. හරි ලස්සන ඩ්‍රෝ කරගමු.
right පුතේ nicely draw කරගන්න dry cell එකක් තියෙනවා dry cells ගාන වැඩි කරනවා නම් හොඳයි පුතේ okay hurry up draw කරගන්න මේක done sir done No, sir. not yet okay okay ලස්සන draw කරගන්න and also it's better to color this color කරත් කමක් නැහැ පුතේ Finish, sir. okay good Excuse me, sir. yes To generate heat from electricity, can't we also use a bulb? yeah we can Thank you, sir. okay පුතේ you're welcome now පුතේ බවුත් එකක් කියලා කියවනේ බවුත් එකක කරන්නේත් මේ වගේම සිනාරියෝ එකක් දැන් අපිට ඕනි නම් මෙතන යූස් කරන්න පුළුවන් මේකටත් වඩා හොඳ රෙසිස්ටර් එකක් රෙසිස්ටර්ස් කියන්නේ heat energy එක sorry current ඒ කියන්නේ electric resistors එක current energy එක අරගෙන යන්න කැමතිම නැති කට්ටිය right 1 minute heat energy heat generates in the above circuit higher the amount of dry cells connected higher the amount of heat generated okay right පුතේ මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් බලන්න ඔයාලා දැකලා තියෙනවද මෙන්න මේ වගේ bulbs මෙන්න මේ වගේ bulbs ගෙදර තියෙනවද Yes, sir, I've seen those, sir. yes okay so what's the difference between this and LED bulbs now normally we are using LED or CFL bulbs This now. this bulb this is not energy The efficient. normal bulb uses It's more voltage. amount of electricity compared to an LED or CFL bulb. And Okay. on the surface of it, when you touch it, you can just burn your finger Why is that why because of the heat. Because Because it heat is goes because of generated. The filament of the normal bulb is working because of the heat it generates. okay perfect answer right now since it generates heat but now already it generates amount of heat but
heat kind of byproduct, right? Kind of byproduct. දැන් අපිට light එකක් ඒ කියන්නේ bulb එකකින් අපිට ඕනේ heat එකද light එකද? Light. What do you expect? Light. ඔයාට heat එක ඕනේ නෑනේ bulb එකකින්. But ඔයාලා දන්නවද? මෙයාට කියන නම filament bulb. What we call filament bulb. So this why we call it as filament bulb. Now here this part contains metallic filament. Metallic filament. Like, yes, very good. Tungsten. Tungsten. Tungsten filament. Tungsten filament. But the tungsten, why tungsten? Hey, tungsten use kare. Okay, use karana තිබ්බනේ iron. Okay, use karana තිබ්බනේ copper. Very good conductor, electric conductor, copper. අයි අපි ඒවා use කරන්නේ නැතුව ඔකට tungsten ම ගත්තා. When heating the element, it produces light. Yes, but Light and also heat. yeah, but why? ඔයාලා දන්නවද මෙයාගේ කොහොමද ඔක generate වෙන්නේ කියලා? මෙයාගේ heat එක නෙමෙයි light එක generate වෙන්නේ. Tungsten කියන්නේ හරිම resist කියන්නේ එයා කැමති නෑ current එක pass කරන්න. Okay? ඉතින් අපේ යාට ලොකු current එකක් දුන්නාම what will happen? එයා heat වෙනවා due to that high electric charges, high electric current. එයා ඒක pass කරන්න කැමති නැති හින්දා ඒක heat වෙනවා. Block වෙනවා. So now what will happen? Now it just convert all that electric energy to light energy plus heat energy. එතකොට මෙයාගෙන් දෙන heat energy තමයි ගොඩක්ම වැඩි. Heat energy එක ගොඩක් වැඩි, light energy ගොඩක් අඩුයි. Therefore, in order to obtain very high or the very higher intensity, very higher light intensity, you guys need to provide very huge amount of current electricity. Therefore, it's better to use CFL, LED bulbs, which consumes very little amount of electric current. Very little amount of electric current. තේරුණාද? මේ බල්බ් එකේ මෙතන තියෙනනේ tungsten coil එකක්. tungsten coil එක heat වෙනවා current එකට. current energy දුන්නාම. එයා heat වෙලා බැරිම තැන එයා light එකක් හදනවා. අපි එතකොට මේ light එක හදන්නේ heat එක හැදිලා ඉවර වෙලා. heat වලට heat එකේ result එකක් තමයි light එක. හැබැයි අපි ගෙදර දැන් පාවිච්චි කරන LED bulbs ඒ වලේ heat එකක් වෙලාද light එන්නේ? No. ඒක එයාගේ හැටි light emitting diodes. You guys can observe light emitting diodes there. අපි කතා කරනවා ඉස්සරහ grades එක. මෙයා වෙනස්, LED වෙනස්. Best thing to use LED bulbs, right? The energy conservation is very high. Energy conserve කරන එක ගොඩක් high. Okay. Sir, are those bulbs called incandescent bulbs? Yeah. Yes. And also the one other point, cost wise, price wise, it's very cheap. මං හිතන්නේ මේ බල්බ් එකක් දැනුත් ගන්න පුළුවන් like below 200 rupees. රුපියල් 200ට වඩා අඩුවෙන් හොඳ එළියක් තියෙන බල්බ්, මෙයාගේ එළියක් තියෙන බල්බ් එකක් ගන්න පුළුවන් below 200. But yeah. Sir, the LED bulb, it's like more than 800, even goes to more than 1000. අපි normally කියන්නේ පුතේ like 10 times. මේ වගේ 10 times. දැන් මේ intensity එක තියෙන බල්බ් එකක් ගත්තොත් එහෙම LED එකක රුපියල් 2000ක් විතර වෙයි. 10 times. Normally 10 times වගේ වැඩි. හොඳ එකක් දැන් LED bulbs තියෙනවා අර brand එකක් නැතිව තියෙනවා. ඒවත් හොඳ ඇති. But අර branded bulb එකක් ගත්තොත් දැන් මෙයාත් branded අරගෙන මෙයාත් branded එකක් ගත්තොත් ඔය වගේ 10 times වගේ difference එකක් තියෙනවා. ඉතින් 10 ගුණයක් කියන්නේ ලොකු මුදලක්. But energy wise දැන් current electricity හරිම ගණන්නේ. ගෙදර current bill එහෙම වැඩි කියලා අම්මලා තාත්තලා කියනවා ඇතිනේ නේද? light එක off කරන්න. ඔයා කියනවා ඇතිනේ. ඉතින් ඒ විදිහට බැලුවම මේක worth. And also මම පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මේ lesson එකට අදාළ නැති වුණා. And also මේක
ලයිෆ් ටයිම් එකත් ගොඩක් වැඩි. මෙයා වැඩ කරන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ මේක වැඩ කරන්නේ like 1000 hours කියලා. මේක 1000 hours වගේ වැඩ කරනවා කියන්නකෝ. 1000 hours. හරි. මෙයා වැඩ කරනවා like 50,000 hours. ඉච්චරට ලොකු වැඩි කාලයක් එයා වැඩ කරනවා. Got it? Got it? So therefore better to select LED bulbs, even though you need to bear that cost, initial cost, but ඒක ඔයාලට worth. ගොඩක් worth. Right? Okay. Right, okay guys. So හරි ළමයි. Heat generates in the above circuit. Heat generates in the above circuit, above means this one. And higher the amount of dry cells you connect, higher the amount of dry cells, higher the amount of heat also. Higher the amount of heat generates. Why? Higher the amount of dry cells mean higher the amount of heat, higher the amount of current electricity supply. අපි dry cells ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න මොකද වෙන්නේ? current electricity එකත් වැඩි වෙනවා. Higher the current electricity, higher the amount of heat generates. Higher the amount of heat generates. Yes. Which time will the class finish? Sorry, Budhi? Which time will the class finish? මාත් ටයිම් එක බැලුවේ ඒක තමයි. අපි දැන් ඉවර කරමු. හරි? Right, පුතේ next week එකේදී අපි මේක ඉතුරු වැඩ ටික කරගෙන යමු. හරිද? ඔයාලට පොඩි පණිවිඩයක් තියෙනවා දෙන්න. පොඩි පණිවිඩයක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? ඉන්න බලන්න. 3rd of November. නොවැම්බර් 3 වෙනිදාට. හරිද? නොවැම්බර් 3 වෙනිදාට තියෙනවා පුතේ පොඩි අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. දෙවනිදා තමයි තියාගෙන හිටියේ බට් එයාම shift එකේ 3 වෙනිදාට. නොවැම්බර් 3rd. ඒ කියන්නේ next Friday වලට. හරිද? අලුත් ඒ කියන්නේ පොඩි අලුත් වැඩක් අලුත් පොඩි දෙයක් ඒක එදාට බලමු. හරි? ඉතින් එහෙම වුණොත් පුතේ ඔයාලට ඒක බලන්න මම link එක ඔයාලට එවනවා. එදාට. හරි? මම ඒක එදාටද තියෙන්නේ දෙවනිදාටද කියලා කියන්න. කවදාද තියෙන්නේ කියලා හරියට මම ඔයාලට decide කරලා කියනවා. හරිද? එතකොට ඒක තියෙන දවස අනුව එදාට මොකද්ද කරන්න කියන එක පොඩ්ඩි වෙනසක් වෙනවා. දැන් ඔයාලා අද ක්ලාස් එකේ ඉන්න අයනේ හොඳට අහගන්න. අලුත්ම දෙයක් තියෙන්නේ එදාට මොකද්ද කියලා කියන්නේ එදාට. හරිද? එහෙම වුණොත් ඔයාලා ඒ ටයිම් එකේදී ඔයාලගේ මේ ක්ලාස් එක තියෙන ටයිම් එකේදී ඒ ඔයාලට මම කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයාලා බලන්න ඕනේ. හරිද? මොකද්ද කියලා එදාට බලන්න. right? but in case එදාට නම් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙන්නේ දැන් බ්‍රහස්පතින්දා තියෙනවා නම් no issue ඔයාලට බ්‍රහස්පතින්දා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 2nd of November. but තියෙන්නේ 3rd නම් තියෙන්නේ 3 වෙනිදාට නම් ඒ වෙනුවට ඔයාලට වෙනම මම ක්ලාස් එකේ වෙනම රෙකෝඩින් එකක් ඔයාලට හම්බ වෙයි ඊට කලින්. ඊට කලින් අර YouTube රෙකෝඩින් එකක් මම කියන්නේ මම රෙකෝඩ් කරලා YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට එවනවා. හරි? but recordings නේ මේ මොනවා ආවත් ඔයාලා අර Friday normal time එකට ඒ කියන්නේ අද මේ වෙලාවට 7:30 වලට මම එවන link එකට log වෙලා ඒක බලන්න. සමහරට 7:30 වලට ටිකක් කලින් වෙන්නත් පුළුවන්. 7:30 6:30 වෙන්නත් පුළුවන්. චුට්ටක් ඒකට log වෙලා බලන්න ඕනි මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. අලුත්ම වැඩක් බලන්න මම share කරන්නම් ඉස්සරහට පොඩි දේවල් ටිකක්. ඉතින් ඒකත් බලාගෙන අපි යමු. මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට. හරි. කොහොම හරි ඔයාලගේ මේ learning pattern එක තව ටිකක් වැඩි කරන්න. ඒක පොඩක් හොඳ විදිහට implement කරන්න තමයි මේ හැමදේම try කරන්නේ අපි. මම ඔයාලට information ටික share කරන්නම් WhatsApp group එකේ. පොඩක් WhatsApp එක බලන්න. recordings ටික බලන්න පුළුවන් YouTube එකට log වෙලා. මම මේ YouTube link එක ඔයාලට WhatsApp group එකට ඒකත් එවන්න. Okay? right. okay guys, එහෙනම් අපි අදට session එක wind up කරමු. අදට අපි session එක නවත්තමු. ඊළඟ දවසේදී අපි අර කිව්වා වගේ බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. Okay guys, so see you next time.
Be safe. Good night, Huh? sir. Good night. Goodbye. Have a Okay. nice week. Good night, guys. Good Good night, night, sir. sir. Thank you, sir. Have a nice Sir. week. Bye. Thank you, sir. Okay, okay, guys. Good night. Bye. Good night, sir. Okay, Putih. Good night.